Hujambo mtazamaji wa UBC TV na kukaribisha katika taarifa hii ya habari, tuwe sote hadi mwisho wa taarifa hii. Naitwa Bella Masangano, na katika habari yetu ya kwanza, kikosi cha kukabili ugonjwa wa COVID-19 nchini kimefanya mkutano ulioongozwa na Waziri Mkuu nchini Robin Anabanja kupitia upya hadhi ya ripoti iliyotolewa katika kulipa ushauri taifa kuhusu jinsi ya kujilinda na ugonjwa huo. Miongoni mwa masuala yaliyopendekezwa ni kufungwa kwa maabara ya vipimo vya COVID-19 katika uwanja wa ndege wa Entebbe, ambapo mwishowe walikubaliana kuwa maabara hiyo ifungwe kwani upimaji wa COVID-19 haufanyiki tena uwanjani hapo kabla ya mtu kusafiri. Mkutano huo ulifanyikia ofisi ya Waziri Mkuu Kampala. Katika mkutano huo, wito umetolewa wa kuendelea kuwahimiza wananchi kuchanja na kupata pia chanjo za nyongeza ili kukabili ipaswavyo ugonjwa wa corona. Kwa sasa, Wizara ya Afya inafanya juhudi kuhakikisha kwamba chanjo za COVID-19 zilizopo zitumike haraka kabla ya muda wake kuisha. Ripoti iliyotolewa kwenye mkutano huo inaonyesha kwamba maambukizi ya COVID-19 yamepungua nchini, hali inayoonyesha kwamba serikali imeweza kukabili vyema ugonjwa huo. Waziri wa Afya nchini Dr. Jane Ruth Acheng anasisitiza uvaaji wa barakoa. Waziri wa Fedha Matia Kasaija alitoa mwongozo wa biashara ambazo zinaweza kusaidia kufufua uchumi wakati wa mkutano huo. Ushauri ulitolewa pia kwamba hamasa dhidi ya COVID-19 iendelee kufanyika nchini. Makampuni ya kaskazini mwa nchi na katika mkoa mwingine wa West Nile yanayotegemea maabara ya kisayansi ya vipimo na usalama wa chakula ya UNBS mjini Kampala yataanza kupata huduma hizo kutoka maabara ya mkoani Gulu. Maabara hiyo ambayo tayari uzinduzi wake umefanyika mjini Gulu itakuwa ikitoa huduma za uthibitisho na ulinganifu wa chakula kutoka viwandani na makampuni yanayoshughulika na usindikaji wa mazao na kuongezea bidhaa thamani ili kuendana sambamba na viwango vinavyohitajika kwenye soko. Maabara hii mpya ya kisayansi na vipimo na usalama ya vyakula ya UNBS iliyozinduliwa mjini Gulu itasaidia kuleta huduma hizo karibu na wakazi walio kaskazini mwa nchi kwa lengo la kuboresha biashara na kulinda afya ya wateja. This is going to further strengthen UNBS efforts of monitoring the quality and safety of products on the market meant for both local consumption and for export. Standards are now being used as barrier to trade, barrier to export. So any product certified by the Bureau should now be able to freely access international market. And we look forward for our enterprises to benefit from foreign exchange, but most importantly for Ugandans to begin to consume quality products and avoid diseases associated with eating bad food. Ujenzi wa maabara hii na zingine mbili zitagharimu dola milioni 4.5 kutoka shirika la Trademark East Africa. Pesa hizo zimetoka kwa wadau wa maendeleo na serikali ya Denmark na umeleta matumaini ya kuongeza fursa za kibiashara kaskazini, mashariki na magharibi mwa nchi. Denmark does this because we believe it's important to everyday Ugandans, and we should not forget that the people of Uganda are among the most industrious and entrepreneurial people on this continent. Together with Trademark East Africa and UNBS, we want to prove that trade and commerce benefits everybody. Not far from here, we're doing a logistics hub that will come on board by the end of this year. We're now, the construction was completed. We're now in the process of procuring, working with the government of Uganda, Ministry of Works and Transport and Uganda Railways Corporation. We are on the process of procuring a concessionaire to operate and manage the hub. That will come on board by October this year.
Uwepo wa maabara hii mjini Gulu iliyoko kaskazini mwa nchi unatazamwa kama hatua kubwa katika kujenga upya eneo la kaskazini lililoathiriwa mno na vita vya miaka ya 80 na 90. We are going to make sure that where the gaps are, we are going to bridge it. Us as the local leaders, we are going to concentrate in mobilization of our local community so that they make good use of this laboratory. Since the laboratory is here, there is now no excuses. We must make good use of it. Maabara hii yataendelea na utekelezaji wa mradi wa Parish Development Model ambapo upimaji wa usalama na ubora wa vyakula utarahisishwa kwa wafanyabiashara na biashara zingine za kati na kubwa. Dennis Igoa, UBC Habari, mjini Gulu. Shukran sana Dennis Igoa kwa taarifa hiyo, na tunaendelea zaidi. Hii ni UBC TV. Wachuuzi na wamachinga wanaofanyia shughuli zao eneo la downtown mjini Kampala, ambayo pia ni sehemu ya stendi ya zamani ya daladala, wamepewa nafasi nyingine ya kuendeleza biashara zao wakiwa katika stendi nyingine ya daladala. Haya yamesemwa na mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya KCCA Dorothy Chisaka wakati wa mkutano kati yake na wanachama wa shirikisho la wamachinga na wachuuzi katika stendi ya zamani ya daladala. Ulikuwa muda wa shangwe na furaha tele pale ambapo wamachinga na wachuuzi hao walifanya matembezi eneo la downtown Kampala wakiimba nyimbo za ushindi baada ya kuelekezwa katika sehemu nyingine ambako wataendeleza biashara zao. Hata hivyo, baadhi yao wanaitaka mamlaka ya KCCA kuwatengea sehemu ya kuweka vibanda vyao. Wafanyabiashara hao wadogo wameahidi kutokiuka masharti waliopewa. Kubanga okkiriza abantu bano okolera mu parks zino nga bali organized nga bateeketeeke era tukukakasa tugenda ku maintaining omutembeyi mu paaka zono bootuwadde tewali agenda kuleeta matatizo nga tutereeza omulimu guno kubadde gye tugujje wala teri agenda aguleeteramu muzannyo gwonna tugenda kutuukiriza amateeka nga bwe galina okuba. Mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya KCCA Dorothy Chisaka amewaahidi kwamba watapata muongozo kuwaelekeza ni wapi pa kuweka vibanda vyao. Nsanyusiza nnyo nti mulina erinnya, mulina uniform, mulina organization, afubo kaffe tukavuddemu, tujja kujja mu lwatu, mutulabe wano, mutulabe mu Usafi, mutulabe Namayiba, mutulabe mu New Park. Meya wa divisheni ya kati ya Kampala, Salim Uhuru, amearifu kwamba watafanyiwa mipango kabambe na hakuna yeyote atakayefukuzwa tena kutoka katika sehemu yake ya kazi. Era nja kwebaza council yange ya Kampala Central Division. Yeka mu division 5 nesalawo okuyamba vendors okulaba ebawa temporary webasokubeera nga basokola mu kibuga kino. Utawala wa stendi ambako wamekabidhiwa wamachinga na wachuuzi hao umewataka kufuata masharti waliopewa. Kola za fenchamu ne bakugamba kolera wano ate gwe bakuwadde okukolera ate n'oyagala kukozesezaawo biki birala. Twesanga bana batekera ekibuga babafulumizza naye baali badde tebabafulumya. Ne singa bakugamba nti wano mubeerewo abantu basatu ate gwe ogenda kinoonyaamu byanfuna utandike kutunda bifo utandike kuguza banno. Mwenyekiti wa Nakasero Ramagana Nasir Habib anazungumzia umuhimu wa KCCA kuwatambua wachuuzi hao na amezungumzia pia kuhusu mradi wa Parish Development Model. Wizara ya Jinsia, Kazi na Maendeleo ya Kijamii kwa ushirikiano na mashirika ya kazi ya kimataifa
zimebuni mpango wa utoaji mafunzo ya kiujuzi wa kazi mbalimbali. Mafunzo hayo ni kama uzalishaji wa chakula, mapokezi ya ofisini, huduma ya vinywaji na vyakula na matunzo ya nyumbani. Mpango huo ulishatekelezwa katika kambi 2 za wakimbizi na unatarajia kusambazwa maeneo mengine kote nchini. Na angalau wakimbizi katika kambi za Nachivale na Rhino Settlements wamefaidika na mafunzo hayo. Mkonge Richard, mmoja kati ya mameneja watekelezaji wa mradi huo, ana matumaini kuwa baada ya kumalizika kwa mafunzo hayo, waliohudhuria au wahudhuriaji watakuwa wameshapata ujuzi ambao utawaweka katika nafasi nzuri ya kuajiriwa. An arrangement was made whereby all the hotels participating in this program under Uganda Hotel Owners Association, they are going to give priority to these apprentices to be given jobs. Whoever is training in a given hotel, chances are very high that it's going to be retained. And those who don't want to work in those hotels, still they have the skills, they will go and start up their own businesses. An advert was put on radio and television and also in the refugee settlements to all those who are interested. Basing on the fact that they are going to graduate at level 1, we didn't concentrate on the academic requirements so much. We zeroed on the passion and the interest for one to work in the hotel industry. So on finishing, they will get a certificate of DIT at level 1. In the fields, everything you can do with the hands, skilled crafts. So construction, metal, butchery, culinary arts, hair cutting, everything you can do with the hands, let's say, technical professions. Employers have begun to embrace participation of training the workforce they so deserve. And they are doing this by embracing the apprenticeship programs, which allow them to participate in training the workforce that they would want to see. And as ILO, what we are doing is we are supporting government and partners, workers, employers, private sector, to also embrace apprenticeship programs. Situation of the governance structures, as I've already highlighted, that is the SAC and the NASC. Those two committees are very critical to implementation and realizing the provisions of the UNAF in implementation of apprenticeship. Without those governance structures in position, you're unable to take decisions, key decisions, and approve these decisions. So that partly also caused the delay. Na hivi sasa tupate mapumziko machache kutoka studio. I remember the lockdown, when the streets were empty and our lives disrupted, when businesses closed and our livelihoods hung in the balance. Hospitals were full. We lost loved ones, jobs, and hope. Our children couldn't study anymore. We cannot let this happen again. We should not go back. Get fully vaccinated against COVID-19 and join the millions of Ugandans who are already vaccinated. A World Cup in the desert, the first one in the Middle East, the first to be held at the end of the year. That's crazy. Get ready for spectacular moves, high-flying saves, unbelievable goals.
out of this world celebration. Would you believe it? What a moment here! All 64 matches live. That's over 5,000 action-packed minutes of the FIFA 2022 World Cup Qatar. Now that's crazy. Catch all the action only on SuperSport, your world of champions. On Go TV, love it. Na katika habari ya mwisho kwa leo, asasi za kiraia chini ya muungano wa Safer World kwa usaidizi kutoka ubalozi wa Ireland wamefanya majadiliano na kulalamikia ucheleweshwaji katika kupitisha sera ya ujenzi wa amani na upatanishi kuwa sheria. Kulingana na asasi hizo, hali hiyo hukwamisha masuala mbalimbali kama maendeleo ya kiuchumi na kijamii. And many times also when you do not have a policy, which means you cannot fund peace building. So now we see that where there are gaps now with funding of peace, there is a likelihood that we will resort to force when conflicts arise. So there are many challenges that come with us not having a framework. That we have a draft policy that is intended to ensure that we live as one country, that we are peaceful, and that we drive towards development and ensuring that there's coexistence and cohesion in the country. I want this policy passed or made into law because there are so many delays in the process of the law. And I think it's because there has not been a proper apportioning of responsibilities, not division of labor as it were. This process can be considered for this session of Parliament. They have set up 64 bills to put before Parliament. We want them to include the 65th one. Passing the National Peace Policy Bill should be one of the considerations of Parliament. The session which started last week. The structures that need to be in place. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari kwa leo. Shukrani sana kwa kutizama. Naendelea kuwa nasi katika vipindi vingine katika lugha ya Kiingereza pia. Bakakasiza ntiba kuberayo ulira bati tozoka no chonda bakonga tona genda omukwano gususe ko baby yo amanya ne dubo zibitwa Dr. Jose Kabile sana Simba tako katageja meji Uganda UBC West abantu bembarara music time you don't know twisanga yuko university in jukira boss west tibule kuruno tori genda muguru ngena kuzomweza 23 mwezi gwa July 2022 engudo zonna zolekedde University in Gardens embarara iranga abayimbi bonna bakakasiza nti bakubeerayo era bw'osuba kino nze simanyi watazina mu butuufu bwani teweebuuza ekwani biwagidwa UBC Pepsi Cola Delight Solar Bella Wine okutwegattako oba sponsorship ku bessimu eya 0700 23 64 oba 0782 26 58 57 UBC Inspiring Uganda.